in the given figure, this is the figure, DE is parallel to OQ. Here one single line is there, no? That means here ED is parallel to OQ, and DF is parallel to, second two lines are there, no? This is a parallel symbol. So two arrows indicates a second parallel symbol. So DF is parallel to OR. Now in this given triangle PQR, we'll write same, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. The required to prove is EF this complete line EF is parallel to QR. Proof. Let's start the proof. So here first, if first parallel symbol will take, DE is parallel to OQ. See the diagram, DE is parallel to OQ. So we are getting triangle till here only. DE is parallel to OQ. So we will take this triangle. If we take this triangle, we are getting like P, Q, O, E, and here middle D is there. PDO. We need to prove basic proportionality theorem. We need three vertices, three variable values. So we are writing PDO and sides PEQ. Now from this diagram, if DE is parallel to QO, we can write by basic proportionality theorem. By basic proportionality theorem, we can write PE by EQ is equals to PD by DO. So this is a common side of both the triangles. So we are taking PD by DO. In this triangle, for both the triangles, if we take, this is a common side and this is the another side of the triangle, this is the third side of the triangle. So now common, keep this as an equation 1. Now same thing, I'll write side by side so that you can understand the difference between the two statements. If second parallel is DF is parallel to OQ. DF is parallel to OR. By basic proportionality theorem, we can write. So we are taking this triangle now. This triangle. So this is like this. PDO and here FR. This is D and P. So PDO, PFR. So by basic proportionality theorem, we can write PF by FR is equals to PD by DO. Keep this in equation 2. So from 1 and 2 equations, both the RHS are same. PD and numerator is also PD. Denominator DO, denominator also DO. So these we are not going to write, and from equation 1 and 2 we will equate the LHS part. So if we equate LHS part, PE by EQ is equals to PF by FR. So now see the diagram, PE by EQ, PF by FR. So this is like from basic proportionality theorem. If or converse, if these corresponding sides are in a ratio, equal ratio, then we can say that
EF is parallel to QR. Hence proved. EF is parallel to QR. Thanks for watching. Please subscribe my channel and share this video to your friends. And let me explain the sum in Telugu also. సో ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈడి అనేది ఓక్యూ అనేది ప్యారలల్ లైన్స్. మనం ఫస్ట్ ప్యారలల్ కండిషన్ తీసుకొని ఫస్ట్ ప్యారలల్ కండిషన్లో డిఈఓక్యూ ఇక్కడికి ట్రయాంగిల్ ఉంది. సో హాఫ్ ట్రయాంగిల్, ఈ ట్రయాంగిల్ కన్సిడర్ చేసుకొని బై బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థీరంలో మనకి ఎప్పుడైతే బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థీరంలో 3 ఆల్ఫాబెట్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండే వర్టిసెస్ అట్లా ట్రయాంగిల్ తీసుకోవాలి మనం. సో బై బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థీరంలో పిఈ బై ఈక్యూ రాయొచ్చు, పిఈ బై ఈక్యూ అండ్ పీడీ బై డిఓ, ఈక్వేషన్ 1. అండ్ సెకండ్ థింగ్, second parallel condition, if DF is parallel to OR, then we can take the other the half side of a triangle, then it will be again 3 letters are there, PDO and PFR. So by basic proportionality theorem we can write PD by DO is equals to PF by FR. సో ఇన్ దిస్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి మనము ఆర్హెచ్ఎస్ అనేది సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు రాయకుండా ఎల్హెచ్ఎస్ని ఈక్వేట్ చేస్తాము. ఈ ఎల్హెచ్ఎస్ బై కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థీరం ఎప్పుడైతే ఇవి కరస్పాండింగ్ రేషియో సైడ్స్ ఈక్వల్ రేషియోలో ఉన్నాయనుకో, అది మనము అప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ అనేది ఈఎఫ్ అనే ఈఎఫ్ లైన్ అది క్యూఆర్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది. So we proved. Thanks for watching. Please subscribe my channel for more videos.